I don't know how to say fish fry or I am waiting. I will come yeah, here. I want to do that. Last time. Yes, last time. This Kerala. year, Kerala and Hyderabad. 食べ物どうですか？美味しかったです。本格的 We are in the food. Hello friends, welcome back to Japan Telugu channel. ఈ వీడియోలో మనము ఒక స్పెషల్ మన ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి ముందు చూసాం కదా, అక్కడ అతను మన ఇండియాకి వచ్చాడంట. ఇద్దరు మంది వీళ్ళు ఇండియాకి విజిట్ చేసి వచ్చారు, చూసే ఉంటారు ఇప్పటికే. ఓకే, సో ఇది రెస్టారెంట్ ఫుడ్ ఎంత బాగుంటుంది చూడండి, ఎంత బాగా చేస్తారు అసలు. కొత్త మెనూ యాడ్ చేస్తే పోతున్న దగ్గరలో నేను మా జపనీస్ ఫ్రెండ్తో టేస్ట్ చేద్దామని తీసుకొచ్చామన్నమాట. సాంబార్, రసం, దీని పేరు నాకు తెలీదు, ఇది ఆలు, మళ్ళీ ఇది వచ్చి పేరు గుర్తు రావట్లేదు, చికెన్ కర్రీ. ఫ్రెండ్స్, మన క్యూమిన్ కాదు, ఇది వచ్చి పయోకే. మన అంతకుముందు బిర్యానీ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాం కదా, అతను మన ఇండియాకి వచ్చాడు. దగ్గర 2 వీక్స్ 4 వీక్స్ ఉన్నాడు. మొత్తం ఇండియా మొత్తం తిరిగాడు. మన ఆంధ్ర, హైదరాబాద్ బిర్యానీ అటు సైడ్ అన్ని తిరిగాడు, తినొచ్చాడు. ఎక్స్పీరియన్సెస్ కనుక్కుందాం అనుకుంటున్నా ఈ వీడియోలో. సో ఇక్కడికి వచ్చామన్నమాట. ఒకసారి అతను ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం షార్ట్గా. So, how many days you went? 1 month? Almost 1 month, yes. Where did you start? Start from Kochi. Cochin? Yeah. How many days Cochin? Just 2 days. How was it? Yeah, it was so good. What food did you try? New food? What did you say? What did you try? New food? Atarashin? New food? Yeah, actually in Kochi I have been to Kochi 8 times before, so that's why I usually eat something sadia meals or something. Oh. And biryani, Malabar biryani also. Yeah, something like that. So after Cochin, where did you go? Trivandrum. Wow. You were telling me something, you want to learn some new food. Yeah. Actually, new food is I've been to Karnataka also. So at that time I learned many new food. Yeah, like I don't know how to say fish fry or I am waiting. I will come here. I want to do that. I will come sometimes. I will definitely try. Yeah. Maybe. And then you went to Hyderabad. Actually, I went to the Bhopal. Yeah, he introduced his family to me, and then I stayed with his family also. Nice. Nice. So you tried some new food there? Yeah. Actually, you know. Yeah. That's why I learned from him many things, like Mughal food also. Yeah. Yeah, it was so great. So Hyderabad biryani, how was it? Hyderabad biryani is so good, but actually I really like mandi biryani. Mandi is the best for me. Is it spicy or okay? Yeah, spicy and then so big, but it's already good. Can you make here? No, Feature. I just want to try. So in your cooking classes you can teach? Yes. I took cooking class sometimes. Some new customers. Okay. They're checking the menu. Is it readable outside? Yeah, it's okay. All information? What did you say? Sorry. No, can they see menu outside? No. He's checking. Just I don't know how to say. Parking. パーキングちょっと教えてもらって、外にいるんで伝えてもらってもいいですか？多分わかんないかも。Okay. So when did you come back? This week? No, last month. Last week. Yes. いくらですか？それ。今日はベジミールス2つに追加のカレーを2つで3,500. 3,500. We say Annadata Sukhi Bhava. What did you say? We say Annadata Sukhi Bhava. Annadata Sukhi Bhava? Annadata Sukhi Bhava 意味は、いただきますのちょっと同じ意味。でももっとポライト。Really? もっとポライト and respect. Annadata Sukhi Bhava だったら we have very good food. Thank you very much. Yeah, so much. その意味です。Don't worry, thank you so much. This is Telugu. Telugu. From Hyderabad. Okay. Telugu. Yeah. I see. ありがとうございました。
こちらこそ。あと、また今度ゆっく So り。 you have something to say for your people when they come to eat for food here? This Payokay, you have any comment? Okay, please come. You can say in Japanese, maybe Japanese friends also. OK, OK、南インドカレーミールス用意してるんでいつでも来てください。お待ちしてます。ありがとうござい So ます。 we'll see again one more time. Thank you very much. Thank you much. How was the food today? 食べ物どうですか？美味しかったです。本格的。We are in the food? You remember Chennai? Yeah. わかりました。 The food reminds me of the Chennai stay. It's been almost 1 year we went and it is reminding the local foods like last year ఈ టైంలో ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడు మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్ మన చెన్నై బెంగళూరులో తిరిగాను అనమాట. ఆ వ్లాగ్స్ అప్లోడ్ చేస్తున్నా. ఈ ఇయర్ 1 year అయింది వ్లాగ్స్ అప్లోడ్ చేస్తున్నా. అరిగతో జమస్ మస్త్ పేరు అరిగతో జమాన్స్. సో అది మన సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ జపాన్లో. సో ఇలా వచ్చామన్నమాట ఈరోజు తిందామని. చాలా రోజులు అయింది రీసెంట్గా తిని, మళ్ళీ ఈరోజు వచ్చాను. సో మన బెంగళూరు కాదు, కొచ్చిన్ నుంచి ఢిల్లీ వరకు ట్రావెల్ చేశాడు మళ్ళీ మొత్తం. సో ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఇంకొన్ని ట్రై చేద్దామని, కొన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేద్దామని ప్లాన్ చేసుకున్నాడు. సో ఇప్పుడైతే టేస్ట్ అంతకుముందు టేస్ట్ బాగుంది, మళ్ళీ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేస్తారని, కొత్త మెనూ పెడతారని మేము ఎదురు చూస్తున్నాం అనమాట. చూడడానికి ఎంత న్యాచురల్గా ఉంది చూడండి. ఎంత న్యాచురల్గా అంటే మన ఎక్కువ డెకరేషన్స్ లాకుండా మన ఇండియన్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్, మన లోపల కూడా అట్మాస్ఫియర్ని చూస్తుంటారు వీడియోలో. మొత్తం న్యాచురల్గా ఉంది. అతను మన సాయితోసాన్ అంటారు, మన ఇండియన్ ఈవెంట్స్ కూడా వచ్చారు రీసెంట్గా. సో ఇక్కడ వచ్చేవాళ్ళు లేదా ఏమైనా రికమెండేషన్స్ అడిగితే మోస్ట్లీ హొక్కైడో సప్పోరోలో ఇదే రికమెండ్ చేస్తామన్నమాట. సో ఇది చూడండి, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఉంటుంది. మళ్ళీ కలుద్దాం. Last time. Yes, last time. Kerala. This year, Kerala and Hyderabad. How long you stayed there? 2 weeks. 2 weeks. Kerala 2 weeks. No. Total. All 2 weeks. The food cooking. So అతను ఇద్దరు వెళ్ళొచ్చారనమాట మన ఇండియాకి. We are very glad. Next time, next year, I go back India. Again. Which place? Maybe Delhi and Lucknow and Chennai. Okay. They have some good sandwiches and starters north side India. What? You can see they have special food, small food Really? like gobi. They have something like that. Thank you. Small dish. You can see. So come this side.